nkuwoninga togezanga kukozesa obusiru bwo n'olwokuba bakuloze obeerangako akategera kubanga eddawino bwe ligenda okukwata omuntu asooka neyenyama. He is short naye mukira muwanvu. He is short. Ndowooza muwulidde bulungi nnyo ebigenda okubeera mu eno video obeera ng'oli busy mbadde nkusaba sooka ogipoozinge ojja giddirira edda kubanga ebirimu oh my god the video is very very emotional. Maama Fina kyakoze Ann Taylor mbikuletedde mu maaso awo Meville ono ngo yabeerako mu Uganda taata we n'amukozesa obutambi finally muganda we bujjeeyo mu maaso awo mulina naye abyogedde byonna naye nga tetunnagendayo sooka ogimpereka like eberengesa otambula ku speed eya waggulu nnyo etuukirewo bonna abali ku tiimu Ann Taylor munaabo abatono bagamba bo abali ku saidi yani Sb4media kale katugenda mu kyatulese olunaku olwaliro oyo mukulu goli mu kubeera ngolaba ku screen amanyikiddwa nga Meville ono nga mukongo muna Uganda yabeerako mu Uganda bwaneeno era taata we bamaama we nasobola okubeera nga amukolera ebipapula n'amutwala Sweden bwe yatuuka Sweden wawe baali nga bakyabeera wano mu Uganda step further way goli mu kubeera ngolaba ku screen yeeyo yali amukozesa nga ate namukozesa bya ddala mbu omusajja yali alina omusolo oh my god gwali munene guli era byonna byogedde mu eno video njagala osooka owuliriza story ongambye ddala oli ku saidi ye oba oli ku saidi ya taata tumale tuyongera n'ebyo bamafiina. But the muchira cannot rest. The muchira is long. The muchira is going after kids. Short. But kemulaba kano. Mutaka wako taliterera. I'm grateful to God I never even got sickness. Kampi muchira mwangu. Kampi naye abanga tekakozesa abaana. He can't breathe. It's like why he did the foundation. I don't know what came over this man, but all I know, parents be aware of this man. Parents Ndowooza Meville mumuwulidde bulungi nnyo akunyonnyodde engeri omusajja gye yamukozesangamu n'engeri gye yakolanga ki yabikolanga ebintu ebyo kati njagala nkupulengera video ya muganda we oŋŋambye ebyaddala kulowooza bano abaana obusungu bwabugiibwa okulumba taata bwabwe okutuuka ku level ekyo nyongera okujjukiza mmwe abali mu ggwanga Uganda namwe abali wabula Uganda naddala abazadde obeera n'omwana wo ng'ali mu Uganda making sure nti no omukuuma mufeeko making sure nti no mubuuza ebiki ebigenda maaso mu bulamu bwe sokolize tumale tweyongereyo. Yeah, so okay. So Jeremiah, amidst all the family distress and chaos, your family decided not to trust Ansima. They decided not to stand with her. What made you stand with Ansima? What made you really feel like, you know what, I'm going to stand with my sister? Yeah, Omani, like this whole situation is very. I mean, it depends on how you see it. Kubanga Omani nga, I think you saw one of Merve's video, and she was saying that some people say that every story has its own side, and manyi waliyo omuntu akaseera kotuuka nga n'okula nga olaba ebintu ebibeerawo, you know, things happening in your life. But then you keep on asking yourself, like, why am I being treated like this? Why is this happening? But yet you don't know that in the background there's something that's happening, but you don't really understand, you know. Because, you know, first and foremost, let me first clear this whole thing of, you know, Merve coming up and speaking. You know, because as some people have also been texting me, talking to me, asking me about, some have been very positive about it, and others have been also a little bit negative, criticizing, asking me to tell her to keep quiet, to try and, you know, tugambe okubanga protecting Jeremiah, come in the video if you can, please. Can you come in the video? My video is a little bit nakava kumpira, so I'm not really looking well. You are not fresh, innit? Yeah, I ain't looking fresh in it yet. All right, no problem. Yeah, not but the only thing that I'll say in this whole situation is this, that, you know, it is very difficult for someone to
just be quiet when they have never really healed properly. And it's also very easy for people to think that Yes, Jeremiah. without actually being in that situation yourself. And because me, I'm a very strong believer in God, and I also believe in forgiveness. But one thing that people most of the time forget is that, there are consequences, that comes with our actions. As much as you might do something and God might forgive you, and God will forgive you for sure, but there are consequences, and you have to pay for everything that you do. And a very big example is in the book of Genesis, when we saw Abraham from the beginning, when God told him that he was going to come and visit him. And God asked Abraham not to stay awake until he comes. And then when Abraham slept off, just dozing, and this bird came and stole the meat from Abraham's, which Abraham had prepared. And we saw the consequences. And the consequences were that the children of Israel ended up suffering 400 years in slavery because of what? Of a little mistake that Abraham did. Jeremiah, can you please answer the question they asked you? Because now, no, actually, he has answered the question, but let's go deep into the word of God. A minute, Jeremiah. Alright, ate ye mama Fina olunaku olwaleero avuddeyo n'ategeeza omukulu amanyikiddwa nga Ann Taylor yeetamulinako buzibu era talina budde bwa bwavu. Njagala kumanya ebirowoozo bye mu comment section. Mulowooza eddala ruuma zino ezigenda mu maaso bituufu nti mama Fina yeddiza omusajja w'omukulu Ann Taylor oba it's just a propaganda? Njagala osooka owuliriza Ann Taylor nga kunyumiza eno story ebadde very indirect, but ebyaddala ffenna njagala obeere ng'okimanyi bulungi abadde ategeeza omulogo oyo gwabadde ayogeramu iyo story abadde ategeeza mama Fina. Bino si byakwogerera video yino, sooka ogirabireko ombuli ebyaddala gw'oli kusaidiya ni mama Fina Sb4 obuli ku ttiimu Ann Taylor ne bakadama ko nga basinga bali kusaidiye. Kati nno kambabuulireko Sylvia nga tonnagenda. Mune waliwo omukyala eyanyumiza, yali mufumbo. Kati mbu nga bbaawe agenda afuna omukazi mukwano gwe nga mukyala mukulukulu. Omukyala oyo omukulu nga bafuuka ba mikwano nnyo ne bbaawe. Byogayoga paka baba amuleese ewaka. Munnange ono mukwano gwange, naye omukyala afumbye, omukyala ayozeza, ng'omukazi mukulu ddala nno ddala. Kati munnange ng'ono omuwala agamba mbu nga amutwalanga Nazaala, mbu nga n'oli amuyita maama. Maama n'afuuka maama mu nnyumba omwo, maama. Omukyala buli wakyala omuwala ow'ewaka ng'afukamira ayaniriza maama, amwalira. Owulidde? N'omusajja bwe nga beebaka mu buliri. Kati mune nga wonoogamba nti obudde obwedde bukoze eki, bugenze maama agenda kusula. Maama nga batuuka nga bamuleka bwawo n'ewaka nga nannyinimu nga ye takinaamu buzibu, yalowooza ddala maama woono, like relationship ekuze to that extent, ate nga wamutunira alaba mukazi mukulu tayinza mwagalira ki musajja we. Maama bw'akyalumu omuwala atuuka abuuza munaye maama ogenda ddi? Munnange maama ogenda ddi? Lumu yadda okuva ku mulimu nga gwabadde ayita Nazaala n'omusajja bbaawe. Ayiwe bambi maama, ng'omupiira guseka bannange, endiba kwata penalty, kwata goolo. Omukazi yatunula kuwunga, munnaye ne bamugamba gw'oba tosobola kigumiikiriza gwe aba apaakingamu ebyo byogende. Ono mukazi wange, naye nga gwagamba mukazi wange myaka 7, omuwala myaka ago 2. Bannange kiki? Nawulira ennaku mbunga ate yali yeefuula mbu munnaddiini nnyo, bw'atya nnyo Katonda
ye fulambo munadde ni mama nga bamumeketera dde omuntu ng'ayina mujja we. Alright, nga tubitadde ku mabbali njagala owulirize nnyo ebiki ebigenda maaso mu Uganda naddala wali eri ku mukutu gwa TikTok. Eby'eddala bingi bigenda maaso mu Uganda naye temubiwabudde, naye nga zino story eby'eddala zirina kutuuka eri Abannayuganda bamanye eby'eddala biki ebigenda maaso, naddala abazadde bannakazadde b'eggwanga Uganda mu making sure nti n'abaana bammwe mubalabirira with precaution mukitegeera ekintu kyo. Bw'atana subscribinga wano okakwanda boy UG osanga information ali informative ng'ono sokolabe. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase. Enamba yange yeno eri 0707763711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abantu abali ku media okuwa simanya amagezi, we keep quiet. Ebirowoozo ebimu mwandi bitutte mu ntaana. There is even a boy that came out recently n'agamba brother we, his big brother yamukozesa mu kabina, and people were soon to say bannaye wandisirise oli eyo naawe oyinza okuba oyina muganda wo ng'ali bize ku mutabani wo, naye oyina n'obusobozi obukwata omwana w'emyaka 15 14 omukebereko mu kabina olabe oba bamukozesa oba tebamukozesa. Ekyo kyokka kiba creatinga awareness. Ddayo ewaka tunulako mu baana bo, tunula mu baana b'obuwala, mugamba oli seefu, waliwo omusajja eyali akutteko. Start having conversations like that with your kids. Nze because of what I went through, omwana wange nina ebintu bye mugamba in preparation of that conversation, because I know soon or later I have to have a conversation like that. Wano twalaba omusajja nga alina omwana gwatigonyola akutte essimu agibawadde. Buli obwana bubiri kitegeeza obwongo bubiri bwonna obwo obwana tebuli aweya nti omusajja oyo ekintu kye yali akola eky'omutigonyola mu bitundu by'ekyama kyali tekiriiyo, kubanga singa abaana balina ba parents abamanyi ekyokukola ng'omwana wamugamba no one should touch your private parts. Ennaku zino ku ssomero babisomesa. Kela nalina n'akayimba kayimba. Mbusimanya here it is private. Wabiyimba batya. Mbu even my nyunyu is private. My susu is private. My bambam is private. Why? Sex education tetuchamufunira ero mu P5 P4 je twali tumufuniranga. Now sex education etandikira wano mu baby class, top class. Omwana nga amanyi taata wankwatako ku susu what? N'opera we wa mama lwaki daddy ankwata ku susu. Ayina okumanya nti wemba nyambala ku myaka 3 myaka 4 ng'omwana ayina okimanya nti wemba nyambala, my big brother is not supposed to see my bambam because it is a private part. When I'm getting dressed, I'm supposed to go to the loo. I'm supposed to close the door and I dress up. Mwemulowooza nti omwana oba omukuzizza nnyo, naye kyova olaba mbawadde example eri evvubuka lye mwalaba nga limu mutogonyola susu z'abaana. Waliwo obwana bubiri bwali busatu. The kids were 2 or 1 kid. Ng'omwana mukuta muwadde essimu ali mu kulaba ali mu bitundu bya mwana byakyama. Oyo omwana singa yali akitegeera. N'abaana bannaye nze simanyi na kumanya honestly. Just educate your kids. Educate